Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching physics. In our session, we are proceeding with physics elevation question on our topics of physics. And specifically in this session for topic of Form 1, which is Archimedes principle and the law of flotation. We have already started to discuss this topic. We have solved the different questions. So if you want to see those questions, you have to go in our channel. You can subscribe there, and you will be given all videos concerning your topic or concerning that the content that you want to see, or all questions. After then, we are proceeding with the question number 8. The question number 8, we have solved the 7 questions. So the question number 8 states that describe how the law of flotation is applicable to the following. Describe how the law of flotation is applied in the following. Namna gani law ya flotation inatumika katika vitu vifuatavyo. In submarine, how the law of flotation is useful or is applied in functioning of submarine. A ship, law of flotation, how it is applied in construction or working of ships. Mainly, hydrometer, instrument used to measure density. How law of flotation is applied in the construction of this. Also filling balloons, filling balloon. How law of flotation is applicable here on functioning of balloon. Also function of hot air balloon. There's a balloon and the hot air balloon. That are the two devices that are different, but all they function by application of law of flotation. Let's see one after another. Starting by a submarine. Submarine ni nyambizi, naita nyambizi. Unakuta nyingi sana wanatumia kwa shughuli za kijeshi. Wanajeshi wanatumia sana nyambizi. Inaweza ikazama kwenye maji, ikaibuka, ikazama, ikaibuka. Kwa kuna wakati akiamua kuibua ataibua, wakati akitaka kuzamisha ataizamisha. Utaizamisha. Waanza kupita chini chini mpaka wanafika kwa sehemu ya target. Waanza katoka au kufanya chochote ambacho anataka kukifanya. That is about. We say a submarine is made with empty space filled with air called the ballast. Submarine has empty spaces that is called ballast, an empty space. And this ballast results to density of submarine to be lower than that of seawater. This makes a submarine to float since it makes it to be with density that is less than density of seawater. So those the ballast make the relative density, makes the average density of submarine to be less than the density of seawater. That is why a submarine can float. But as I've said, a submarine can sink and float over water. So when a submarine is wanted to sink, or when we want to sink a submarine, seawater is filled in the ballast until the density of it being greater than that of seawater. So those ballast with empty space, if they are filled with water, it means that they tend to increase the density of the submarine. When the density of submarine increases and reaches a point that will be greater than the density of seawater, you see a submarine will sink. A submarine will sink on water. Kwa hiyo ikapekea nataka kuizamisha ile nyambizi,
kinachofanyika pale, huwa anaruhusu ya maji yaweze kuingia kwenye zile ballast. Zakawa kuna milango pengine inafunguka, yanaingiza maji. Maji yataingia mle ndani, yatakapoingia mle ndani yanaongeza density. Yataongeza uzito, pia yataongeza density ya ile nyambizi. Baadaye unakuta ile nyambizi inafanyaje? Inazama chini. Itazama chini, itaenda kupita chini. But if you want to refloat, kama mtaka tena imeshazama chini, utafanyaje ili iweze kuelea tena? Nataka ipande juu, ije kuelea kwenye surface ya maji. Ilikuwa juu kaizamisha, tunataka tuifanye tena ielee. Tunachofanyika ni nini? Say to make a submarine refloat in surface of seawater, air is forced in the ballast tank and it pushes out water until the density of submarine is less than that of sea water. So, if you want to refloat a submarine, the ballast, the air must be forced, or the air is forced to enter the ballast. When air is forced to enter the ballast, it tends to expel out, to push out water from the ballast until the density of a submarine being less than the density of seawater, and they will make a submarine to float over water as ship. Kwa itaelea tu kwenye maji kama meli ya kawaida. So that is about a submarine. After then, let's see a ship. We say a ship is made with large hollow space. It is made with large hollow space. Ina nafasi kubwa sana yenye uwazi. But this hollow space makes the average density of ship to be less than the density of seawater. Kwa hiyo ile hollow space inafanya average density ya meli kuwa ni ndogo kuliko density ya maji. Then also it has a large volume which allows the ship to displace large volume of water, leading to a greater upthrust. This helps the ship to float on water. Ile hollow surface inafanya kwamba average density ya meli kuweza kuwa ndogo. Unaweza ukajiuliza, meli imetengenezwa na steel, imetengenezwa sana na vyuma, lakini chombo chenyewe kikizamishwa kwenye maji kinazama. Ila meli na ukubwa wake wote ule, vyuma vyote ambavyo vimeunganishwa mle vimetengeneza ile meli, lakini meli yenyewe ifanyaje? Haizami. Kwa nini haizami? Ni kwa sababu ya hizi conditions zilizofanya. Kwanza, wameifanya iwe na volume kubwa ili kwamba iweze kuchukua maji mengi, iweze kudisplace amount kubwa ya maji. Yale maji amount yanayo displace inafanya yenyewe iweze kupanda support, upthrust. Yale maji ndio yana provide upthrust au buoyant force. Buoyant force is the force that causes an object to float. Inayofanya object ifanye float. Pia ina hollow space, kuna nafasi nyingi zina uwazi. Maana mle ndani kama imejaa hewa. Ile hewa kumbuka na density ndogo. Kwa hiyo inafanya na average density ya meli ikawa ndogo, inakuwa linaelea. Ndio maana ukiweka dumu, ukafunga dumu ukaliweka kwenye maji, lile linaelea, hata ukilishika unaweza kuota na ukaanza kuelea kwa sababu lile lina hewa mle ndani ambayo ina density ndogo, ambayo inafanya yenyewe kufanya likaweza kuelea. Ndivyo ambavyo kwenye meli pia unakuta kuna sehemu nyingine kuna space ambazo zipo wazi ambazo zinafanya ile iweze kuelea. So that is about a ship. After then, let's see another. It is hydrometer. Another is hydrometer. We say hydrometer is an instrument used for measuring the densities of liquids and to determine the relative density of liquids. Hydrometer is an instrument used for measuring the density of liquids and to determine the relative density of liquids. So this device is made by application of knowledge of flotation by comprising a structure called air bulb. Air bulb, which increases volume of displaced liquid and overcomes the weight of a sinker. Hydrometer ni kifaa ambacho kinatumika kupima
density ya liquid au kudetermine pia relative density ya liquids. Hii hydrometer imetengenezwa kwa structure ambayo ina structure moja inaitwa sinker. Ile sinker imecontain lead shots au mercury. Kumbuka vile vina uzito, kwa hiyo vinazama. Sasa ili kuifanya ile sinker isizame, juu yake kumetengenezewa na air bulb. Kuna air bulb maana ime contain air. Ile air bulb imekuwa ni kubwa sana, ambayo ina uwezo kudisplace amount kubwa ya liquid. Kama inaweza kudisplace amount kubwa ya liquid, maana kile liquid ita provide upthrust kuifanya ile hydrometer fanyaje iweze kuelea. Kwa hiyo kutokana na density ya liquid, maji itakuwa ile liquid itakuwa displaced itakuwa na density ya liquid. Kama density ya liquid pengine ni kubwa, maana kile ita displace kwa kiwango kidogo. Ikiwa density yake ni ndogo, ita displace kwa kiwango kikubwa, itazama sana hivyo. Kwa hiyo hydrometer imekuwa comprised na knowledge ya flotation imekuwa comprised pale kwenye kale ka thinker, namna gani ya kusupport thinker, namna gani ya kusupport sinker. Na hydrometer yenyewe structure yake ndio kama hii hapa. Hii ndo sinker, wanazungumzia sinker hii hapa kwenye lead ballast, wanaita lead ballast. Hapa ime contain leads. Hii ndo air bulb. Hii ndo air bulb ambayo inazungumziwa. Inaweza ku displace amount kubwa ya liquid. Amount kubwa ya liquid. Kukiangalia hapo kwa mfano una ethanol, una water. Ethanol, kwenye ethanol unakuta hii imezama sana. Ime displace amount kubwa ya ethanol kwa sababu ina density ndogo. Lakini hapa ambayo inakuta density kubwa kuliko ethanol, methanol imeweza kuifanya hii hydrometer kuweza kuzama kwa kiwango kidogo, kwa maji iliyo displace imeishia hapa. So hivyo ndo ambavyo hydrometer imekuwa constructed. Hii air bulb imetumia concept ya flotation kwamba iweze kudisplace amount kubwa ya maji, amount kubwa ya liquid ili iweze float kwa namna fulani, iweze float. So that is about a hydrometer. That is about a hydrometer and how the knowledge of flotation is used. And there is a balloon. A balloon is filled with a light gas, example helium, which displays volume of air equal to its volume. Since filled gas has the light or has the low density than the displaced air, so the balloon is drifted up by a force. Kwenye kutumia balloon waliweza kuapply knowledge ya flotation na kwamba ili balloon iweze kuelea inatakiwa average density ya balloon iwe ndogo kuliko ya hewa. Tutafanyaje sasa ili density ya balloon iwe ndogo? Wakumbuka kama we can use, there are some gases that has low density than air like hydrogen and helium. So if you use helium and fill it in a balloon, the average density of balloon will be lower than density of air. That will make a balloon to float upward. Hivyo ndio ilivyo. Balloon inaweza kuelea kwa sababu wamejaza mle helium, ambayo helium ina density ndogo kuliko hewa. Ndio inaifanya balloon baadaye ikafanye ikaelea kule juu, That is a thing that helps a balloon to float. And the last is hot air balloon. Hot air balloon is a device which consists of a bag called envelope. When air heated in the envelope, the temperature is increased and the gas inside expands, so its volume increases and the mass of gas inside envelope remains constant, so its density is lowered as you compare to the external gas current. On previous sessions, we have learned that if you increase volume and you make the mass remain constant, the density will decrease because density and volume are inversely proportional. Density and volume are inversely proportional. So, increasing volume and making mass constant will decrease density. This is applied in
hot air balloon. When the balloon in air, in envelope, kwamba balloon hii hot air balloon imecontain ina kitu inaitwa envelope, ambao ndo hii hapa, hii ndo hot air balloon. Humu ndani hii inaitwa envelope, kuna hewa inakuwa humu ndani. Hii hewa humu ndani ukifanyia heating, if you heat the air inside the balloon, it means you will increase temperature of the air. When increasing temperature of air, you make the air to expand. Expanding the air will increase volume. Hence, if you increase volume, you decrease the density. Mass of it will remain constant. Kama mass ya hewa itabakia mle constant vile vile kwa sababu haijaongezeka. Ila kinachoongezeka ni volume, kwa sababu volume imeongezeka na mass imebakia constant, maana density itapungua. Ile difference ya density kati ya outside air and inside air inaifanya sasa ile hewa ile inaifanya kwamba ile baluni iweze kufanyaje, kupanda juu. Difference in density between outside air, cold air and inside hot air makes a balloon to float or to rise up air or to go and float on air. So that is about the difference in density drift the balloon and its passengers into the air. Watoto wamekaa hapa, humu ndani unakuta kuna moto unawashwa, inawaka hii hapa, inachemsha gesi humu ndani, inavyo heat gesi humu ndani ina expand such way mpaka ifike kwenye volume ambayo ile volume itakuwa imefanya hiyo density kuwa ni ndogo kuliko density ya air. Tuje tuone swali ambalo linahusiana na balloon. Tuone namna gani ambavyo balloon ina function, namna gani balloon huwa inaweza ku expand au kuongeza volume ili kuifanya iweze kuelea. Then say a hot air balloon including the envelope, gondola, burner and fuel and one passenger has a total mass of 450 kg. Air outside balloon is at 20 degrees centigrade and has a density of 1.29 kg per meter cubic. The air inside at temperature 120 degrees centigrade has density of 0.90 kg per meter cubic. To what volume must the envelope expand to just lift the balloon into the air? Umpewa data hizi hapo kwamba ulikuwa na hot air balloon, ambao hot air balloon total mass yake, yani wale abiria waliokuwa pale ndani au watu walikuwa wameipanda hiyo balloon, fuel make ile fuel iliyokuwa inatumika kuwasha moto kwa ajili ya kuheat ile gas, total mass yake ilikuwa ni 450. Anauliza kwamba kama gesi ya ndani ilikuwa katika temperature ya 20 degrees centigrade na density yake ilikuwa ni 1.29, ile ya outside ya nje, hewa ya nje, gesi ya nje, hewa ya nje ilikuwa na density ya 1.29, lakini gesi ya ndani ilikuwa katika temperature ya 120 na ilikuwa na density ya 0.90 kg per meter cubic. Ilipokuwa heated ilifikia mpaka 0.9 kg per meter cubic. Anauliza kwamba kwa extent gani ambayo ilo envelope ita expand ili kuifanya iweze kuinyanyua ile balloon. Ile gesi ambayo ndani ita expand mpaka ifikie volume gani ili kuifanya ile balloon iweze kupanda juu, kuwanyanyua wale abiria na kila kitu ambacho wanacho. That was the question. We have given the total mass which is equal to 450 kg. We have given the density of air at 120 degrees centigrade inside air is equal to 0.90 kg per meter cubic. And we have given the density of air at 20 degrees centigrade. This is the density of outside air is equal to 1.29 kg per meter cubic. And we are required to determine the volume of air displaced, or the volume of which a balloon will expand in order to make a balloon float. Then from volume expanding
will be equal to total mass divided by change in density. Ukichukua total mass ukadivide by change in density, and density ya cold air na density ya difference ya density ya cold air na hot air, ukachukua mass total ukagawanya nayo difference, unakuja kupata volume ya air ambayo imefanyaje, imeexpand, au volume of air displaced. Then total volume, total mass of given is equal to 450 kg. Change in density, take 1.29 minus 0.9. This is for cold air, this is for hot air. And then here we will obtain is equal to 0.93. 450 divided by 0.39, you get 1.15 meter cubic. So the envelope has to expand to a volume of 1.15 to just lift the balloon into the air. Kwa hiyo balloon itakiwa expand kwa volume hapo ya 1.15 meter cubic ili iweze kuifanya hiyo balloon, ili kuweza kufanya kuwanyanyua wale watu pamoja na fuel na kila kitu ambacho kilikuwepo kwenye balloon. That was the question in this session. But continue to follow us in other sessions to get more knowledge, to extract more knowledge that will help you in your studies. By saying that, I have nothing to add. I am saying thank you very much for watching us. Thank you for following. Continue following and subscribing and sharing with your friend. Goodbye. Have a nice moment.